Standing before you this morning is Mr. Moses Ntakomwa, an acquaintance to the late Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima. Thank you. Mr. Ntakomwa, you may have a seat. Would like to welcome you, Moses Ntakomwa, to the inquiry being conducted by the ad hoc committee of Parliament, which is investigating the plane crash that took place in Tungwa on 10th June 2024, which led to the loss of lives of the former Vice President, Dr. Saulos Klaus Chilima, who was your acquaintance, and 8 others. Our session this morning is live on Parliament TV, and the link is being provided to other media houses. Also, just to inquire from you how you would like to communicate in this session, English or Chichewa? Honorable Chair, both English and Chichewa. Thank you very much. With me are members of the ad hoc committee that are seated on the right-hand side and members of the Secretariat on the left-hand side. So we will start with formalities, with self-introductions, with members of the ad hoc committee on my right. Members? Good morning, Honorable Chairperson. My name is Mpatso Jones Boti. I'm a member of Parliament for Lilongwe Mude constituency. Thank you. Thank you very much, Chair. My name is Felix Njawala, Member of Parliament for Mwanza Central constituency. Thank you. Through you, Chair, my name is Dairis Moses Mbengo, MP for Ncheuzo Zimbai constituency. Thank you. Zikomo kumpando ine ndi Gilbert Konyongwa, phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera kumpoto kwa Mulanje. Zikomo kwambiri. Through you, Chair, my name is Dumisan Nindani, representing the people of Zomba Tondwe constituency and a member of this ad hoc committee. Thank you. Mawabuno Chair, ine zina langa ndi James Mpunga kuchokera ku Zomba City South constituency. Kumaso ndi Vice Chair wa committee mene. Thank you, Honorable Chairperson and all honorable members. My name is Joseph Manzi. I am the Deputy Clerk of Parliament responsible for procedural services, and I am leading a team of the Secretariat that is supporting this ad hoc committee on the inquiry. Allow me, Honorable Chair, to allow my colleagues also to introduce themselves. Honorable Chairperson, I'm Longani Kabich, Chief Clerk Assistant in the Secretariat. Good morning, Honorable Chairperson. I'm Tile Likoma, the Head of Legal Services. Thank you. Good morning, Chair. My name is Ephraim Maipopo from Parliament Secretariat. Thank you. Good morning, Chair. My name is Patrice Nkono. I'm a consultant with the Secretariat. Good morning, Honorable Chair and all members. My name is Suzy Okonga, Parliament Secretariat. Good morning, Chair. My name is Alfred Mangani, Parliament Secretariat. Good morning, through you, Honorable Chair. My name is Annie Ganyangalazi, Parliament Secretariat. Honorable Chairperson, my name is Charles Makarani, Parliament Secretariat. Thank you. Chairperson, good morning. I'm Opide Polepole Ali, Parliament Secretariat. Thank you. Honorable Chairperson, my name is Sipiwe Komwa, Parliament Secretariat. And I'm Walter Nyamilando Manda, the Chairman of the ad hoc committee and a Member of Parliament for Nsanji Southwest. Mr. Moses Ntakomwa, you're appearing before the ad hoc committee as an acquaintance of the late Vice President, Dr. Saulos Klaus Chilima, whom you interacted with shortly before he left South Africa in June 2024. You are expected to provide contextual evidence regarding the late Vice President's final engagements, his state of mind, any discussions that took place, and other observations that may assist the committee in reconstructing the events leading up to the accident. Although you were not directly involved in planning or authorizing the flight, your testimony may offer valuable context capable of corroborating or clarifying information received from other witnesses about the Vice President's final movements and decisions. You obviously received a summons, and that's why you're here, and the summons were very specific. We would like you to respond to your summons by giving your testimony under oath. So may I request the Secretariat to administer the oath.
I Moses Ntakoma, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Mr. Ntakoma, we appreciate your cooperation and your presence this morning. You obviously came prepared for your testimony. The floor is yours on how you would like to make your submission. Thank you so much, Chair and honorable members. I think first of all, let me point out that the summon I got and what you've read out are totally different. So what I'll do, I'll just go through my summon, and if there's anything, you ask me after my submission. Exactly. That's what will happen. Members may seek clarification or further information or gaps that are not there. So there will be follow-up questions. Thank you. Chair. Honorable Chairperson and members of the committee. My name is Moses Ntakoma and I'm an IT specialist. I own and work for Datacom Limited, a company that provides IT services and solutions. I received summons from the Malawi Parliament to appear before your committee and provide information relating to the Chikangawa plane crash. Below is what I have been asked to speak on. The role I played in the planning of the late Vice President's travel on 10th June 2024, and any information that I believe may assist the committee in the inquiry. Honorable members, I'll start by giving you a brief background of my relationship with the late Vice President. I met the late Vice President around 1988, 1999 in Nyambadwe, where I would go to spend holidays at my uncle's place, who used to be neighbors with the late Vice President. The late Vice President and I shared a passion for basketball. We recruited a few more players and started a team that trained at Blantyre Girls Primary School. Honorable Chairperson and honorable members, my relationship with the late Vice President lived on until we moved to playing golf. We spent time together on the golf course and off the golf course. He is still my friend. Role played in planning of the late Vice President's travel on 10th June 2024. Honorable Chairperson and honorable members, I want to make it clear here that I did not in any way have a role in the planning of the late Vice President's travel on 10th June 2024. Honorable Chairperson, Monday 10th June 2024 is the day I was leaving South Africa through OR Tambo International Airport. When I boarded Malawian Airlines flight that was departing at 12:20, I sent a WhatsApp message to the late Vice President informing him that I had boarded and that I would go straight to his residence if he would be available and free. But the message gave me only one tick. Upon my arrival at Chileka and Blantyre, I switched on my phone to check if the message I sent had gone through, and that if it had been responded to. I was surprised to see that the message had still not gone through, but instead I had a lot of messages and missed calls from friends. I decided to return Captain Charles Massey's call first, and the conversation went as follows. I said, "You called me." And he responded, "Yes, ndimafuna ndukuuze kuti ndege ya bwana yasowa." And I asked, "Yasowa amapita kuti?" And he said, "Kumaliro Araf." I said, "Yasowa nthawi yanji?" And Captain Massey said, "Around 10 a.m. To which honorable members I responded that this is not good. I said this because when I checked my time,
it was 14:36 p.m. This was approximately 4.5 hours after alleged missing of the plane. Honorable Chair, I then called Madam Mary Chilima at about 15:08 p.m., who asked me, "What is this I'm hearing?" I responded that that is why I was calling. I have just arrived in Blantyre, and I will come straight to your residence when I arrive in Lilongwe. When I go to Lilongwe, a friend of mine drove me straight to Madam Mary Chilima's residence, where I found her with a few of her close relations having mass virtually. I joined the mass to the end. Honorable Chairperson and honorable members, after the mass, I asked Madam Mary if anyone had come to officially brief her on the missing of the plane, and she said no. I then called Major General Kondwan Kalino, who by then was Brigadier General, who was surprised to learn that Madam Mary was on the plane, was not on the plane. He advised me to call Lieutenant General George Jaffu, who then was Major General Jaffu, who was equally surprised to learn that Madam Mary was not on the plane. General Jaffu then advised me that the Honorable Moses Kunkuyu, was going to handle that. After a while, someone came and informed Madam Mary that she had some visitors, who later I came to learn that it was Honorable Kumbize and the then police IG. Honorable Chairperson and members, I then decided to go home and rest. And since I had no transport, Miss Gloria Kantukule, who was Deputy Guard Commander of the late Vice President's security detail, offered to drop me home. As soon as I got home, I received a call, and that was around 19 minutes past 8. I received a call from Major General Johnny Sonti Jr., retired. When I picked the call, he said, "Mose, Pepani for the loss of your friend." I asked what he meant, because as far as I was concerned, the plane had not yet been found by then. He said the plane was found sometime earlier. He then went on to describe exactly what happened, i.e., that the wing of the plane clipped a tree before sliding about 80 meters uphill. He further described the status of the bodies, which I don't think we can describe here. Honorable Chair, that information haunted me. I could not share with anybody that day because I did not believe it, and I did not want to cause the family to panic over what I suspected was not true. The following morning is when we heard the formal announcement from the state president confirming that the plane was located and regrettably with no survivors. Honorable Chairperson and honorable members, I submit. Mr. Moses Takoma, we heard your story. Just to find out, how close were you with the late Vice President? You've given us an account, yes, but how close were you to the extent that you were expected to be at his house? You were texting him. Yes, you've given us a background, but was the communication on a daily basis? Honorable Chairperson, I spent almost every day with the late Vice President. Every time he was free, he would either invite me at his house, he would come to my house. So we spent a lot of time together. Members, start this side, we go this side. Zomba Tonda. Ziko mwambiri chairperson. Komanso
Morning, Bwana Takoma. I think mundrole ndiyame ndikupepesa mmene zikumvekera muzikuoneka kuti achilima malemu anali anzanu kwambiri. Mzimu wawo dziusa mtendere. Ndimafuna ngotsimikizira information chair information ikundonekera kuti yamveka koyamba koma ndiyamba ndi mukunena kuti tsiku la Ngozi limene lachitika Ngozi past 8 wa madzulo umene uli usiku wa tsiku la Ngoziro mwachula msilikali ya Johnson kandamva bwino nda amene anakuwuzani kuti akukupepesani kuti mwaluza anzanu achilima amene anali vice president komanso ino munali odabwa koma simuna uzi alese chifoti simuna khulupirire kuti nzoona nde mutadabwa munanena kuti ananena moonjezera kuti munafusa kuti mesa ndege yasowa chabe osati kuti yapezeka ndipo anakutsimikizani kuti ya ndege yapezeka akuti inagunda mtengo ndipo anthu onse anali mmenemu amwalira nde cheya ndikudabwa chifanira kuti kamene kandikoyamba kuti timve kuti ndege inapezeka tsiku lomwelo komanso mawa lake kutacha siku nalengezedwe mmamawa dziko lonse timapatsidwa chithunzithunzi ngati ndege sinapezekebe mpaka na anthu amene amayang'ana ndege imeneyi mongoyang'anayang'ana mwina ngati kuti the actual search atayipeza ndege imeneyi chama 10 koloko kuntana za soti cheya mukakumbukira kulengeza kuti ndege yapezeka kumachitika 10 koloko itapitilira so ndimafuna mungotsimikiza kuti mmene munayankhula ndi a Johnson mawa zitazapezeka kuti zomwe anakuzani usiku wa dzulo zomwe inu mmakayikira zitapezeka kuti zonse zichamanena zichazatsimikizika munapezanso kuwayankhulanso ansontiwo kuti mwina muve information ina yowonjezera. Honorable Chair, someone yanga inandiuza kuti ndikambe zinthu zapa 10. So if you notice, my submission is just zinthu zapa 10. The following day mamawa nauza ku munthu mmozi. And after that, if you ask me, kuti ngati ndakamba ndi ansonti za information ina, sidinakambe. Of course, we had interacted, timango kamba, zokuti za zinthu zimene zachitika, like kuti tinaluza nzathu, koma not like more information here. Zuwa. Ningotsimikiziraso kuti pepanena kumanena ndife ongotsimikizira koma ndisimikize kuti ansonti amenewa ndi msilikaliso ndi retired Major General. Okay. Zomwe Chair, I think in Mafusanga, I just wanted clarification. Zomwe. Keep your supplementary. I'd rather go on the next one. Thank you, Chair. Ineso ningo joina Zomba Tondwe kupereka chipepeso ndimene munaluzira nzanu kwambiri. From your submission, it's very clear kuti the two of you were very close. Mena nenela Zomba Tondwe kuti ndikoyamba narrative imene mwatipasa panopa kuti ino munaziwisidwa siku lomwelo. Then mafuna kungofunsa kuti kodi panthawi amakuziwisani Major General Nsonti retired anakuziwisani kumene information anaitenga yonera kuti ndege ija yapezeka anthu onse amwalira ndipo inamenya mtengo exactly mene tinazazidia afterwards. Muna afusa hapo kuti kumene information imene anaipeza. Honorable Chairperson, as I said, poembi sina khulupirire. Even adanduza nkhale zimandija muntima komabe sina khulupirire, and I did not see the reason why ndifunse kuti mwamva kuti.
because at that time already, Shinoguda was already broken as well. I was disturbed. Ndiye mutamva such shocking news and temeje ndikuti aliyesa kuti ndege asowa ikusakidwa, munatengapo ma step anji kupanga verify information imene? Honorable Chairperson, kunezona I didn't sleep that night, as I've put it in my submission. Ndimakanika kuuza muntu chifukwa information yoti sikukhulupirira na si uku president anena kuti ndege ndiye amekomanda kuti ndege kusakidwabe. Now ine nakatha kupita kuti ukapanga verify, so olikuti ndiuze anthu next thing information izituluka kuti information yanayambisa ndi anthu akomwa andi anthu akupanga panic kwa chibale and dziko lonse. That's why I don't think I mentioned it to anyone at that point until the following day, Mamao. The man knows muntu mmodzi yekha, a close colleague, Mr. Kwesi Nsusa. At the material time, Major General Soti anali serving kama atamanga retire. Was he still in the service? Thank you. Anali atamanga retire, Honorable Chair. Chair Nzonzimvai. Thank you so much, Chair, for giving us chance to ask a question to Mr. Ndakoma. But all the questions has been tackled by Mulanje North. Thank you. Mwanza Central. Chair, zikoma kwambiri. Ndilole ndipange declare kunena kuti Mr. Ndakoma is a close friend. Timakhala limodzi nthawi zambiri kunyumba kwa malemu a Chilima. Ndiye ndifunsabe mafunso ngakhale zili choncho. Timafuna kuti pamveke bwinobwino kuti kodi mmene information imatuluka pa 11 ya mmene malo a Ngozi amaonekera ndi zimene munamva pa 10 kuchokera kwa General Msonti retired zimafanana. Honorable Chair, pa mene amalengeza pa 11 sana lengeze mene zinachitikira and ngati information imene nayo. Actually, ineyo, for me now to come to believe kuti izi Jamanduza, retired general, zinaizona, was it on Tuesday when we went to area 30 to send off the bodies of Mr. Late Chimaneni and Mr. Late Kapeni. Because masiku ameneyo sini nagone bwinobwino. Ndeti takhala ku send off kuja in the arena, I was dozing a lot. So I decided kuti ndipite ngalimoto ndikapange ndikagone. Ukuku zikuyendade. So ndidatuluka, I met, I think he appeared yesterday, Mr. Banda, Limbikanizifa Banda, who was one of the security details. Titango kumana bachi. It was the first time meeting him after the accident. So he started narrating to me zinthu zimene zinachitika, and he explained exactly the way ndinamvera on the 10th. And that is when I said, really? That would be General Mania Zone. But as of Mena Malengeza, because there were no details, I couldn't relate Maujen. Ngozi kuti zinaenda banji. Zikoma Chair. Zikoma kwambiri Chair. Funso langa lomaliza ndilonena kuti pa 11 mamawa
tinali inuyo, ineyo, ndi Kwesi. And the plan yathu tinali titakonza kuti tizinyamuka, tizipita ku Nthungwa. That was early morning, and we met. I remember me pushing for departure. Tinali kuti nthawi manager mumachita downplay kunyamuka because you had information. Honorable Chair, on the 11th Mamawa, Tirazuga, I didn't know what to do. So I decided, let me go to residency, mwina anthu akumana. Tikaone kuti if there's new information. That's when Mr. Question Susa called me. I'm just leaving home. I'm going to area 43. Nde answer that to area 10 ku UTM office. Tango bwera kunoko. We were trying to see good thing abangejani. So I said, okay. Then I went and joined them, and I found there kunali Honorable Njawala, Mr. Msusa, Honorable Kaliati, Honorable Steve Mikaya, Honorable Vera Gantukule joined. Kunali anthu ndithu wagulu. And at that point, Honorable Kaliati amapanga push kuti anyamuke kupita ku Nthungwa. Now I had this information, so as much as I did not believe it, but it was disturbing me. So I was saying, no, Ababa, there was information that the plane has landed in Zambia. There was information that the plane has landed in Goma. There was information that it had landed in Kasungu, ena Mchikangawa. So at that point, with this information, I was saying, come on, mupida kudigwa antu panova muli bangati. Kudi munyamuge mugayambira pati. And even if you're going to Chikangawa, nkayango meja mugayambira pati. You know? Why don't we sit here and tizitandizana kupanga coordinate zina ndizina? So I was saying that now there's this information as much as, you know, but still it was haunting me. So what I did, because now all these people were adamant and they were ready to leave. I remember I took Mr. Quest on the side. Yada, Chief, the reason why inendo banga hold kuti and musanyamuge is because of this that I had. And the information was just so detailed. But I'm surprised with how can the president not know, or I don't want to use the word lie, not know or not say it that it has been found, you know. So he said, really? I said, yeah. So he helped me to convince Honorable Njawala, as much as he didn't have the information, but he joined us to try to convince the rest of the group kuda sanyamuke. Tukumbia naza karabasi kudi ai at first najo sa office kuja kupita kumusi pena baga madi there was an eatery. So to dia tikaje gai breakfast. All that I was doing is just to slow them down. So tili kumai kuja then Honorable Kaliati anani na makumbugira mawanada iyai inengati somufuna kupita inenende unyamuka ukayangana mfumu yathu. Yeah. So anazani na kuti I think she had a problem ditaya ya gamodi yao. They ose anaza panga follow Honorable Kaliati da. Okay. Tieni tingo pita. So Honorable Kaliati anazania kuti ndupita kaiba city center ndikonzese tayala. Then ndikamajoko meneko tukumane pa filling station yapa anatipatika paida 30 something like that. Bas au konzeke atangolo wangamodo kuti azinyamuka. I remember Mr. Susana zapita bakona hapo ananguyanga na kukoma inola perimeter wall ndundidana anazangu ndi pasa phone. Now denga phone ija, that's when I saw the pictures of the plane. Sikoma kwambiri pomaliza chair ndi mfuse kunena kuti muganiza kuti mwina information imene ndimene mwina yakhala kupangitsa anthu ambiri
kumanena kuti ali ndi mafunso pa ngozi imeneyi. Makamaka anthu amene mwina anamvako information imene kapena mwina zikhoza kukhala zina zothandizira maganizidwe awo. Honorable Chair, honestly, I don't know how many people know had this information, and I don't think I would really be able to think on their behalf. Chair, thank you very much. That's all from me. Lilongwe Mude. Zikoma kwambiri Chair. Pepani kwambiri Ntakomwa chifukwa choluza nzanu kwambiri amene munamudziwa kale nonse muli ana. Ndimafuna choyamba Chair ndipemphe kuti amene Major Jenonson retired mwina ti abwere kuti tidzafunsenso mafunso. Koma Ntakomwa ineyo ndimafuna ndidziwe kuti dziko lino lakhala 2 years mpaka kuyambaso commission iyi chifukwa chonena kuti pamakhala information yokhala ngati kuti ngozi iyi ili ndi mafunso ambiri. Ndiyeno mwina ndifunsekaye choyambirira kuti kodi munawerengako BFU report kapena Commission of Inquiry reports? Honorable Chair, inezonse sinawerengera. Chabwino. Ndiyeno ndikufuna ndifunse kuti nthawi yonseyi tonsefe takhala tikudziwa kunena kuti chifukwa choti zimene tinauzidwa kuti ngozi iyi discovery inachitika pa 11 ndipo wina aliyense mpaka mmawa uno timadziwa kunena kuti discovery inachitika pa 11. Nchifukwa chani inuyo simunabweretse information yofunikira ngati iyi kwambiri yoti inakatha kuti masula mwina mbuyo monsemu mpaka kufikira tsiku la lero? Chifukwa chani munaganizira onena kuti mungochisungabe mu mtima mwanu? Honorable Chair, sunduza kuti mafuna di information ndipilisa kuti. Chair, Malawi yakhala ili pa crossroads. Ndipo information iyi ndikudabwa kuti ngakhale anjawala ali apawa amene akhala pa TV mwinanso kukhalanso pa ujeni nkumafunsa mafunso ambiri kuti kodi zinachitika chifukwa chani sanauzidwe. Chifukwa adakauzidwa kunena kuti so pali information imayenera ituluke kwa Malawi onse. Ineyo ndikuiona onena kuti ndi information yofunikira kwambiri imene mayenera ndi tumuti gawire. Point of order, Chair. What's going on of order? Maybe because he mentioned my name, I wanted to respond. If it's allowed. You can respond after he has finished. Chair, ndi malankhula izi chifukwa choti nawonso ananena kuti adakumana nawo adali limodzi. Ndiponso anafunsa kuti tidali limodzi nthawi imene ija bwanji simudanene. Nchifukwa yekenso natural dzina. It was really in good faith. Koma mwina apanga respond poti akufuna upanga respond. Pepana Ntakoma kangati ndimanena kuti Malawi muno kapena mwina ndifunse kuti mwakhala muli around 2 years yonseyi ku Malawi kuno kapena mwina you traveled munabichokapo? Honorable Chair, I've been around. Ndifa yake ndimanena kuti information ngati iyi ndiyofunikira kwambiri ndipo tikuthokozeni kuti mwatiuza lero. Ndikunene kuchokera pansi pa mtima kuti zikomo kwambiri chifukwa chopanga share information iyi. Koma
ndikudabwa kwambiri kunena kuti tidzafunsanso akhwesi nsusa chifukwa chani adasunga chifukwa iwonso ndekuti sadanene kwachitika ma commission of inquiry kufunsa anthu kuti abwere amalawi amene akudziwa information ina iliyonse abwere, and information ndi very critical information yonena kuti timaina odziwa koma mwina tidzafunsa iwo kuti chifukwa chani. Sindikufuna ndifunseso kachiwiri kuti chifukwa chani simunanene koma it's a concern chifukwa chonena kuti dziko la Malawi lapanga hang on these things, and information ena kabwera mofulumira idakatithandizira kwambiri ngati Malawi, koma ndingonena kuti mwina tidzafunsanso Major General Nsonti retired kuti adzatilongosolere. Chair, ndikukanika kufunsa bwinobwino zikoma kwambiri. Mene mabwera kuti maandra masamoni mukuzapanga testify munaziwisa Major General Nsonti kuti mukubwera kuzapanga testify, ndipo did you seek his permission kuti mukhoza uzafotokoza nkhani imene iwo anakuza? Honorable Chair, yes I did. When I was summoned, I called him and I mentioned that I'll be under oath and I'll have to say the truth. To which, even before I finished, he said, he was your friend. If you want the truth, you have to say the truth. Yesterday, I got a call, Mazulo, kunduza kuti nthawi yanga yasintha from 2 p.m. to 8:30. I called him last night at around 10 p.m. And I said, Chief, nthawi yanga yasintha, I'm going at 8:30. And we had a discussion and he gave me his blessings. Kusonga iwo ali ready kubwera kuzapanga testify zimene iwo akudziwa osati zimene anakuza njabe komanso zina zimene iwo akuziwa ndi kumene anaimvera nkhaniyo. Honorable Chair, zimene sindakambirane. Koma ali ready kubwera kuti azayikira umboni. Honorable Chair, imene sindakambirane. Tathokoza kwambiri. Dedza Mayane. Okay, Messenger, you probably want to clear. Yeah, Chair, sorry, ndimafuna ndingopanga clear. Mene anayikambira nkhani mene ndinafunsira funso ndinaona panasiyana pang'ono. Honorable Lilongwe Muda ananena kuti ndinafunsa kuti bwanji simunandiuze. That's not what I said. Ndinanena kuti nthawi imene ife tikupusha kuti tizipita tikayang'ane. Maoneka kuti mapanga downplay uje my efforts athu kapena tinene kuti ife kuti munali ndi information imene funso langa linali lotero sindinanene kuti bwanji simunandiuze, so ndimangofuna tichite clear Chair pamene popo. Thank you. Mwina ndizovota kupanga ni cross examine njawala komano Nsonti a commission yana kuitanani kuti mukafotokoze mbali yanu kapena did you attempt kuti mukapereke report ku commission of inquiry? Honorable Chairperson, I'll be honest with you. I never trusted the commission. Why am I saying that? Because I am very close to the family, late the Vice President. And I know, by the time they were instituting that commission, they had requested for at least 6 people on the committee, but they were giving only 1 seat. Just on that, ndijinjodi chimagaigisa kuti olotapita omeko and afuna chilungamo kana safuna chilungamo. And nisile bomba. Okay, Dedza Mayane. Zikoma kwambiri Chair. No, keep your point of order. Yeah, but ndifuna ndipukuli pakali sequence yabwino bwino. Keep your point of order. Nduku pasan flow, but tibanga exhausted guy Dedza Mayane. I'll definitely come back to you. Zikoma kwambiri Chair kuti mwapereka mwayi kwanthu akudedza Mayane kuti
tifusepo mafunso. Choyamba bambo Ntakomwa pepani kwambiri chifukwa choluza mzanu komanso munthu amene analofunikira ndi miyoyo ina yambiri imene inatayika pa nthawi imeneyo. Choyamba ndimangofuna ndidziwe ubale wanu wa inu ndi Major General Nsonthi ndi ubale wotani? Major General Nsonthi retired. I think ni munthu oti anthu ambiri malawo munomo amaziwa pa zintchito zabwino zomwe anachita. I think anthu ambiri amaziwa chifukwa cha Operation Bwezani. So ndi munthu joti tisanakumane timangomuva, and he was someone I respected, and a lot of people respect him. Anatipeza ku Lilongo Golf Club mene amabwera kuchoka ku mission yawo ku US, ku embassy, and since then we have been very close. Kusayira golf limozi, kucheza limozi, ku golf ndi kunja komwe. So he's a very good friend. Okay, ndibwerereso ndingofuna nditsimikize za ulendo wanu umene mumachoka kunja. Munanena kuti munayenera kufika pa 10 kapena pa 9. Mangofuna ndidziwe ma date amene mumafikira ku Malawi kuno. Mangofuna mudanditsimikizira. Honorable Chair, nafika pa 10. Okay. Ndiye ndinakumvetsetsani mmene mumafotokoza za nthawi imene munali ku area 30 pamene mumaperekeza matupi. Munachula date, mungayikumbukire date munachula ija, ndimafuna muibwereze. Honorable Chair, pene magamba zoperekeza matupi a late Chimanene and late Kapeni sinachule date. Ndani kuti kainali Tuesday or Wednesday. Fadi sikulo ndesi lukumbuya date sinachule yayi. Nungo kumbuya kuti ujeni program inali yoti anyamuka 3 o'clock. Koma I think Tuesday or Wednesday. Yeah, munachula Tuesday. And then mangofuna kudziwa kuti tikayang'ana Tuesday, Chair, mu 2024 Tuesday panali pa 11 ndiyeno kuperekeza matupi. Sikunali Tuesday pa 11, ndikuganiza Tuesday pa 11 ndi pamene officially kumalengezedwa kuti Ndege apezeka, ndi tsiku lonse linakhala ndi zochitika za mtundu umenewo. Ndiye mwina mungakonze madetiwo. Yeah, I think Bendepo, you can see for yourself kuti sizingateke kuti matupi apezeka tsiku lomwera kupanga. So yeah, I think that was just a mistake. Ndoti inali Wednesday. Okay, ndimafuna ndidziwe kuti kukambirana kwanu ndi Major General Nsonthi kunali munjira yanji, mumalumikizana motani? Honorable Chair, as per my submission, I got a call. So ndoti panaiba phone. Phone imene munkagwisa ntchito ilipo be ndikunena zimenezo chifukwa ena at least amatonetsa makologi kangati panali ma message zimenezo amatipangira submit. Muli nazo za mtundu umenewo kuti tingopanga verify masiku? Honorable Chair, phone imene use nthawi imeneyo ndimene use mpaka panopa. I tried to go kuti tione makologs, koma I think inachoka hapo ifacho landira mafoni ambiri, and I don't know if there's a way yoti pa phone ipo umata kupita 2 years back kuti ubeze maujeni makolog, but I'm sure we can always get them from Airtel. Koma yaujeni ya nthawiyo, because I think I mentioned Ntawi and I think I was specific. I hope my memory is serving me right. Because the following day, I kept on looking at the time, the main and the phone here.
So nimakumbukira it was 19 minutes past 8. Nditasokha kuti ndalakwisa ifati nali obala Liga. Koma I think imene mapanga ifati I was referring to that call a lot. Mangofuna muitsimikizire committee kuti inali normal phone call or osati WhatsApp or njira ina. It was a straight call. Chair, ndi mangofuna kuti ndumboni atipasa ubwanawa. I think committee ino ili ndi mwayi oti tithakuafusa anzathu azofufuza kuti mwina tione titapeza umboni umene chifukwa ndingopeka chitsanzo cha Dr. Skwese mene anabwera kuno anayesetsa kutionetsa kuti timakambirana izi anabwesa ma collogue ndi zina zotero malingana ndi mmene nkhaniyo inayendera. Komano nangofuna ndibwerere pa fundo yomwe ija kuti iwowa ananena ku committee ino kunena kuti amaganiza kuti mu statement yawo yoyamba ananena kuti Tuesday ndi limene amaperekeza matupi. Ndikungofuna kutanthauza kuti matupi ngati amaperekezedwa sinaene wakhala Tuesday chifukwa Tuesday ndimene matupi anafika kulilongwe kuno and anafikira kumochare and ndikamba zimene zifukwa chongonena kuti nangasi ni nyengo ndiyovuta nthawi zina mwina ka chronology of events mmene zinthu zimayendera nthawi zina munthu utopezeka kuti uchula za pa 11 malomwa za pa 10 ndi zina zotero koma sindi kuti wakulakwisa koma ndi zimene akudziwa koma nafunisisa kuti patakhala kuti zimene zozo zipezeke evidence ngati mwina mmene anthu ena anachitira komanso nditha kupempha kuti pamene anzathu akuchita zimene zozo pochita kafukufuku ameneyo amene adzikachita kafukufuku wa mtundu umeneyo wa nthawiyo mwina mamembala awiri a committee ino kapena atatu azakhale involved cholinga tikaone kuti akutenga zinthuzo mojanifu nthawi ino ndi ya technology sitikufuna kuti so zikamakachitika pazakhale kukayikirana kwina ndi zina za mtundu umeneyo. Chair, nangofuna zimezo kuti chronology of events tinenera kuti tipeze equally the how it was done, but I concur with Lilongwe Munde kuti in the end poti Major General Nsonti retired alipo kunja kuno anafunika amenewo tidzalankhule nawo kuti iwonso adzatiuze kuti umboniwo iwo anaopeza kuti anthu akudetsa kumayani timire pomwepo zikomuche. Tokoza kwambiri. Detsa Kasina, you had a point, you have the point of order and maybe a follow-up question, then we'll go to Dora Kasangas. Zikomo kwambiri chair chifukwa cho lola ndimafuna ndiyambe ndikupepesa kwa Mr. Takomwa chifukwa cho taya nzanu amene sanali nza vice president wa dziko lino amene sanali sonzawo wa anthu ambiri kuphatikiza pa anthu akudetsa Kasina constituency. Ndi chifukwa chachi chair ndiyambe ndisanapange point of order kuti anthu akudetsa Kasina mama pano ndi wokondwa ndi umboni umene abweretsa anthu akomwa naluwa moje ndaloko mojedwa koma ndimaonera kuti atenga off since dalumbiro takambazo ndizoona ndiye oyamba chair asanafunse ma follow up question ndimafuna I raise the point of order chifukwa chakuti amayankhula nkhani ya ku inquiry yakaleja kuti sana ikhulupirire anapempha kubanja anapempha ndo slot ya CKC koma napekedwa za munthu mmodzi ndiye saka adakhulupirira inquiry imeneyo ndiye anadzanena kuti ananditsema amapitiriza ndana dakumandike ndilekezere pamenepo. My point of order was kuti I wanted to ask Flu Chair kuti akanapitiriza statement ichi ifana kana radisi ya mali. That was my first point of order, Chair. Honorable Chair, imatera ba andipo basi. Chabwino Chair. Tedi said when bobo dadi umatera ba andipo. Akadi mazuri maybe sente simatera nindi mchijewa alo mchizungu sitera andi. Bwana Ntakomwa ndabwera nawo pa page yanu yo. I think this is the last page of your presentation. Ndimavetsera bwino lomwe ndachoka ku airport transport imene anakupatsani Miss Gloria Ntukule should be Ntukule Ntukule
Honorable Chair, I think there's General Narakwisa, and I forgot to correct. It's supposed to be in Tukule. Paten, but? Panali by 10 June. Yes, 10 June. Transport mina nako basa nojekera kuti. Aidi basa transport kuchoka ku residency kwa Madam Mary Chilima ku area 43 kukandisia kunyumba kwanga ku area 43. Chabwino. Ndinamvapo za misa kuti mnachoka ku airport mnapita ku misa. Ndimamva za mapemphero a misa. I was following you. Misa mnakapanga nthaza? Honorable, I think in the similar because menda ikira umumu ndani yakuti from the airport I went straight to the residence and nditafika mene koko ndinapeza. Sorry. Can you address through me? I think presentation yao pali page imene ikusowa. Yes. Kumumu. Koma poyankhulo powerenga zonse. So maybe can I ask a secretary just to fit in there's a last part 1 page. Imene ikupanga misa. Okay, but koma wa photo goza za masi ananena chili chose ananena. It's just the page here ikusowa. Okay? Yeah. Nathokoza kwambiri chair tudigire zimenezo. Munandira phone 8 kwa Major General Nsonti Junior retired. Imina makupepesani chifukwa chakuti ayanzanu. Chair ana nafusa kale nalemba poti mina tatigera screenshot kapena ecologio ndani node alibe. But the chair this committee has the powers kuti tikhoza kwalembera zatu. Mwina chimeti kanapempha poti phone ndiyo mweyo. Number so ndiyo mweyo. Yes, Honorable Chair. So chair maybe akamajoka get phone number ya on ya Major Nsonti so that we could write the service providers so that we can share the call of that day. Mudankhola ndi Nsontiwa. Anagamba pochi jose kuti composition issue kamba jose hapa. Ndifuna ndive kwa inu yomwina. Anagamba pochi jose kuti musauza liso tenga kuza niwo. Honorable Chair, sana ndoze zimenezo. So it was just you deciding good information akuza na Nsontiyo sana di musaulule inali ya open ndi anango munangoganiza ndi musaulule kwali yese basi mungo isunga information for 2 years. Honorable Chair, the fact that mina sina video kanya police that means that doesn't mean kudi sina uzali yes. As I said, kudi mama wao ndina uzanzanga I'm Susa. Because I didn't want Kuti to cause panic. I didn't trust the information. In the 2 years, I've been discussing it with a lot of people. Made Makala, Takaruga Bandiato. Chair, the past 2 years, I'm discussing. Here is a nation at crossroads. Zigo, Sugomeno Jali, yes, Sadagone, Sidu kwa Jitikajani. Mwanandila phone 8 pateni. Munaka gona osauza loni mtu modzi. You only decided kwa uza zanu mwadiansusa kaendani the next day pa 11. Kudi munandila phone zulu. Nzime muduza komite muna? That is true, Honorable Chair. Any reason? Chifukwa chimene mnakazoti mwandotenga simba funo banga share ndali yese. Ansundi sana guzi lodi musabise. Inu mnangazoti mubise ndino yo? Yes, nageza ndibise ndine 1. 2, as I've said, I did not believe, I did not trust the information because at that point the president had not announced anani naguti akuyanga nabe. Now, information ngadimene hii nduwimva kuko ukwa president akunena zina. Who would I believe? The president kabena muntu nango tigera information. So I thought that maybe ndikauzantu I can cause panic. Ndikauze mwinache bali ave kuti Moses amania zakuti pene adende deo zabiza balindi zabodza. So that's why I think I decided pandeka kuti ndizisungire kaye mpaka morning pena zauza moto. Ndinakuva ndimene amakufusana adedza mayani. How do you know kuti madziwa bwanji Major General Nsonti?
ani nazano bwanji ndi malongosola bwino lomwe kuti aliyesa akwadza ntchito gwabuna operation bwezani ndi zina zetorozo, meaning kuti munali ndi chikhulupiriro mwa iwo, you had trust in him. Koma on this particular information tsiku lokhali lapateni chikhulupiriro chinachoka mwa aso nti you thought kuti akuna mizani. Even in nthawi imene nanena kuti I know him as someone aliyesa maziwa anapanga zinthu zambiri for dziko lino, I did not mention kuti I trusted him. At what point did you minority information you haunted you couldn't share with anybody, you thought you did not believe it? At what point imene munamba na information just thinking nali yoona munamba oyikhulupirira? As I said, Honorable Chair, nazayikhulupirira tidapita kukapanga send off the bodies of late Mr. Jimanen and Mr. Lucas Kapeni. As I said, chifanira topa kwambiri seni magona ndimatuluka kozi ndimasinza, so I decided kuti ndituluke ndikagone mu galimoto. Nditatuluka pa